Die Reis began, nach Bever SIE ins Auto stiegen. SIE began in dem Verschworschen Blick, den SIE tauschen, als SIE Bucker in Pappkartons packten. Im Stillen Einvernehmen, rennt SIE die Kleidung auswalten, die SIE mitnehmen wollten. In dem Zettel, der am Kühlschrank klebt, mit einem unterstrichen Satz, Ales, was atmet, kann von vorn beginnen, Helena und Raphael brachen an einem klaren Morgen auf. Die Streit schlängelt sich zwischen Grunnen Hugeln hindurch, und das Radio spielt Lieder, die Kinder von beiden kennt, die aber seltsam vertraut wirkten, SIE hatten es nicht eilig. Jeder Halt war ein welcoming Pause, für einen starken Kopf, für ein Foto am Straßenrand, für eine Umarmung ohne Eil. Ihr Ziel war ein Kleinstadt im Süden von Minas Gerais, namens Serra Branca, ein Ort, fast aus dem Instinkt heraus gewollt, still, umgeben von Natur, mit einem ruhigen Platz, einer bescheidenen Bibliothek und lotgerichten dem besten P.O. de Quajo der Region. Bei ihrer Ankunft wurden SIE vom Rascheln der Blätter im Wind und dem Süden Duft des Sputnik Mittags empfangen. Das Gemietethaus war einfach, aus hellem Holz, mit einer großzügigen Veranda und einem Garten, der nachbarfügigen Feuen verlangt. Es fühlt sich an, als wären wir in einer anderen Zeit angekommen, sagt Helena, rennt SIE die Langsamkeit der Bewohner und den sanften Rhythmus der Straßen beobachtet. Vielleicht ist es genau das, was wir gebraucht haben, antwortet Raphael. In den ersten Tagen lebten SIE, als mussten SIE das Atmen neu lernen. SIE walkten vorauf, machten gemeinsam Kaffee, gingen zur Bäckerei, lesen Bücher im Garten. Raphael richtet sich ein Kleinschreibig in der Zimmerecke. Helena verwandelt das Guste Zimmer in ein literarisches Atelier mit gerahmten Sitteten, offenen Notes Büchern und Lichterketten. Doch es war nix nur friedlich, es gab auch das Fremd, das Schweigen, das manchmal so schwer war. Die Routine, die ohne die Ebelenken der Stadt Jedenswang. Nach innen zu blicken. An einem dieser stillen Nachmittag erkennt Helena etwas. Die Angst wohnt noch immer in ihr. Die Angst, nichts zu wissen, wer SIE war, wenn es geht war. Kennst du das, wenn man so darin gewöhnt ist, im Chaos zu leben, dass man sich verloren fühlt? Sobald es ruhig ist, das sagt SIE zu Raphael, rennt SIE im Schatten eines Baums season. Ich weiß, antwortete, es ist, als wir aus der Frieden eine Herausforderung, genau, und ich versuche zu lernen, mich nicht selbst zu sabotieren, nur weil etwas funktioniert. Wir können es gemeinsam lernen, hier, in unserem eigenen Tempo, in jener Nacht schliefen SIE Händchen haltend ein, brennt SIE dem Serpent der Grillen und dem Wein lauschen. Und später schrieb Helena, im Licht der Nachttischlampe, es sind nicht nur die Nuanfungen, die Angst machen. Manchmal ist es auch die Tatsache, dass man SIE verdient. Mit den Woken passen sich Helena und Raphael dem ruhigen Rhythmus von Serra Branca an. Die Stadt lebt von einfachen Routinen. Der Wochenmarkt am Samstag auf dem Platz, lange Cafés und den Tischen am Gehweg, das freundlich Winken der Nachbarn, immer dieselben Gesichter, aber niemals gleich Golte. Helena entdeckt die Freude am Beobachten wieder. SIE verbracht ganz Vormittag in der Stadtbibliothek, wo die Bibliothekarin, Donna Zulide, ihr stets ein Tasti und einen sonnigen Platz am Fenster reserviert. Dort, zwischen alten Holzregeln und dem Duft verbrachter Seiten, begann SIE wieder zu schreiben, ohne Druck, ohne Stoppuhr, ohne Publikum. Den Wort haben den Rhythmus einer Preis, meint Donna Zulide eines Tages, als SIE Helena in Vergessensblatt mit Entwürfen zurückgab. SIE schreien nicht. SIE spenden Geborgenheit, dieser Satz begleitet SIE den ganzen Tag. Raphael hingegen fand in Serra Branca einen fruchtbaren Boden für seine Ideen. Begann, für ein Lokalisierung zu schreiben, verfasst Kolumnen über den Alltag der Stadt, die Bewohner kannten ihn bald als den Mann mit den schönen Worten. Selbst die Kinder grüßten ihn schüchtern mit Oi, Raphael. Als wäre ein Figur aus einem Butch, trotz der ruftauten kleinen Spannungen auf. Wie es im echten Süßementelben eben ist. Eines Nachmittags, rennt SIE das Mittagessen vorbereiten, erhunte Helena die Idee, wieder Literaturworkshops zu geben,
Vielleicht sogar online. Raphael abgelenkt vom Entbrennenden Soßenanzitz antwortet ohne nachzudenken. Jetzt? Schon Helena hielt in unsahen an. Was soll das heißen, nichts, ich dachte nur. Du wolltest dir ein Pas nennen, das will ich. Aber das heißt nichts, das ich offern will. Ich selbst zu sein, das Schweigen, das folgt, war schwer. Es war keine Weit, es war das Aufeinandertreffen zweier innerer Welten. Irrer, die sich nach Ausdruck sind. Seiner, der Versteht in den alten Strudel zurückzufallen, den es hinter sich gelassen hatten, später sprechen es darüber. Es tut mir leid, wenn ich in mutigen Klang, sagt Raphael, ich habe nur Angst, dass wir wieder in den alten Kreislauf geraten, ich verstehe das. Aber diesmal ist es anders. Ich will nicht hetzen, ich will teilen, ich will interagieren, weil es mich ausschert. Dann machen wir es auf unsere Weise. Mit Pausen, mit Zeit, mit Wahrheit, divers Nungkom mit langen Umarmungen und einem selbstgemachten Wein. Denn es auf dem Markt gekauft hatten. Es lachten, kochten gemeinsam und ließen sich später gegenseitig ausschütt aus alten Buckern vor. Es war, als würde sich die Liebe in diesem Moment erneuern. In einem regnerischen Nachmittag erhielt Helena ein E-Mail vom Verlag mit dem grafischen Entwurf ihres neuen Buchs. Mit zitternden Händen fniet es die Date. Das Cover war schlicht, in weißer Hintergrund. Ein handgesignet Gelbblumen und in der Mitte der Titel in kleinen Buchstaben. Schweigen, die Sprechen von Helena Duarte es Lot. Wiederholt es, berührt den Bildschirm, als wär sehr brecklich. Und es weint. Es ist wunderschön, sagt Raphael, der sich neben es setzte. Es ist seltsam, es fühlt sich jetzt wirklich echt an. War es immer, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich bin ganz darin. Ohne mich zu verstecken. Und genau das macht den Schreiben so notwendig. In dieser Nacht schrieb es in ihr Tagebuch. Neu anzufangen ist kein Gewöhnlichen. Es ist ein Wahl, es ist die Entscheidung. Tag für Tag in dem Ort zu bleiben, in dem man wachsen kann. Und hier entscheide ich mich, weiter zu machen, higher, mit ihm, mit mir. Die Veröffentlichung von Helenas nun Buch war anders als die erst. Kein Wallersoll, keine Kamera, keine Scheinwerfer, nur ein Treffen auf dem Platz von Sarah Branca, mit Strohstelen, einem Holztisch, bedeckt mit einem geblämten Touch, und sorgfältig gestapelten Exemplaren. Die Menschen kommen nach und nach, brachten Kuchen, Couscous, Kaffee, Blumen mit. Es war mehr ein Nachbarschafts als ein Literaturvereinstang. Und das war perfekt. Helena trug ein leichtes Kleid, das her mit einem blauen Band gebunden, und hielt das Buch wie etwas Heiliges in den Händen. Als der Moment der Lesson kam, zittert ihr Stimmleid. Dieses Buch wurde aus den Stillen geboren. Da ich gelernt habe zu hören, begann es still, die schreien, still, die durchstetten, still, die all das waren, was ich nichts laut sagen konnte. Es las einen Abschnitt über Sehnsucht, einen anderen über Neuanfängen. Und entdenkt es mit feuchten Augen. Danke, dass ihr zugehört habt. Manchmal ist das alles, was wir brauchen. Raphael beobachtete es aus der Ferne. Charles, trat nichts zu nah, ließ es für sich selbst leuchten. Doch geht's mal, wenn sich ihr Blick trafen, wurde ein ganzes Universum im Schweigen ausgesprochen. In jener Nacht, zurück im Haus, legt Helena die Bücher auf den Tisch und zog die Schuhe aus. Raphael erschien in der Küche mit 2 Gläsern Wein. Du bist davor geboren. Wofür? Damit Menschen sich selbst besser suchen. Es lacht und lehnt den Kopf in sein Schulter. Und du bist davor geboren, mich daran zu erinnern, dass auch Ruhin Sieg ist. In den folgenden Tagen füllt sich das Haus mit Nachrichten, Brief von Lesern aus der Stadt, Zettel und Dörter, Zeichnungen von Kindern, die ihr Text bei Lesekreisen gehört hatten. Doch neben der Freude kommen neue Zweifel. Helena wurde zu einer Reihe literarischer Begegnungen in Nachbarstädten eingeladen. Das Projekt hieß Stimmen des Näheren und Verrente Autorinnen, über weibliches Schreiben in Zeiten des Wandels zu sprechen. Es war eine wunderschöne Gelegenheit und eine Herausforderung. Ich möchte hingehen, sagt es eins abends. Aber ich möchte nicht, dass uns das entfremdet. Und warum sollte es das?
Weil es schon einmal passiert ist. Und ich habe Angst, dass es wieder geschieht. Raphael sah es lange und Bever antwortet. Wir haben gelernt, Helena, zu fallen, aufzustehen und zu warten. Und der Unterschied jetzt ist, wir sind vollständiger. Glaubst du also, ich sollte zu sagen? Ich glaub, du solltest dorthin gehen, wo dein Stimme dich ruft. Und ich werde hier sein, unzuren. Es lächelt ein Mischung aus Erleichterung und Zärtlichkeit. In der folgenden Woche ist Helena in die erste Stadt des Projekts. Die Strecke war ein Ender, aber das Gefühl war hinlich, das her zwischen Angst und Mut. Bei der Ankunft wurde es von anderen schreibenden Frauen empfangen, die mit ihrer Geschichte, ihren Narben, ihrer Stärke. In der Gesprächsrunde, als man es fragt, why es ihr Stimme gefunden habe, antwortet Helena, ich habe es nix gefunden. Ich habe aufgehört, ihr davon zu laufen, und dort, unter Unbekannten, die wege vertinnen wirkten, erkennt es wie sehr es sich verwundert hat, und wie viel Veränderung noch möglich war. Am Abend, allein im Zimmer der Pension, schrieb es man muss nicht schreien, gehört zu werden. Manchmal reicht es, mit offenem Herzen zu sprechen, und darauf zu vertrauen, dass auf der anderen Seite wirklich sucht. Nach der ersten Etappe des Projekts StimmeFinden in Nähren kehrt Helena mit einer neuen Energie nach Sarah Branca zurück. In ihren Augen lag die Kraft der Begegnungen, und in den Händen hielt es news Notizbuch. In Geschenke einer älteren Leserin, die ihr gesagt hat, schreib weiter. Frauen du helfen anderen, sich deren zu erinnern, wer es sind. Raphael empfing es auf der Veranda, als wird auf etwas Kostbares warten. Als es sah, schenkte ihn Lächeln, das keine Wort braucht. Ich habe dich vermisst, sagt es und warf sich in sein Arm. Ich habe den gespürt, selbst aus der Ferne. Es verbrachten den Rest des Nachmittags in der Hangmat, tauschen Geschichten der vergangenen Tage aus. Raphael urselt begeistert von den Texten, die geschrieben hat, von den Kindern in der Schule, die im Rahmen eines neuen Leseprojekts besucht hat, und von den lustigen Zetteln, die in seinem Briefkasten gelandet waren. Ein 7-jähriges Mädchen hat geschrieben, du schreibst besser als der Onkel aus der Seite. Weil den Wort nicht wetten, sagt Lachen. Dialekt ist es genau das, was wir versuchen zu schreiben, ohne zu verletzen. In den folgenden Tagen widmet sich Helena der Ordnung ihrer Notizen aus den Reisen. Jede Stadt hat Spuren hinterlassen, jede Frau in Zeichen. Es deren, etwas new zu schreiben. Dialekt in Buch mit Essays, Dialekt Kolumnen, Dialekt etwas, das noch keinen Namen hat. Manchmal habe ich das Gefühl, ich werde zu wählen, sagt es eines Morgens zu Raphael, während es Seite in ein Inspirationswand klebt. Und all dies Frauen bist du, keine Fragmente, schickten, Helena lächelte, berührt von seiner Klarheit. Raphael sah es als Ganzes, selbst dann, wenn es sich selbst zersplittert voll. Doch nichts als war leicht. In einer Freitagnacht wacht Helena erschrocken aus einem Albtraum auf. Es hat geträumt, während eines Live-Interviews Stimme verloren zu haben. Es versucht zu sprechen, doch es kam kein Laut heraus. Die Leute lachten, Seiten mit dem Finger. Es watcht mit beklemmtem Herzen. Es ist nur ein Traum, sagt Raphael, es zu beruhigen. Es ist mehr als das. Es ist die Angst, die noch in mir wohnt. Wover hast du Angst? Devor nicht aufrechterhalten zu können, was ich aufgebaut habe, irgendwann nicht mehr ich selbst zu sein. Du musst nichts aufrechterhalten, du musst nur ehrlich bleiben. Das reicht. Helena versucht wieder zu schlafen, verbrachtet den Rest der Nacht schreibend, im Licht einer kleinen Lampe. Ihr Wortworden Ingenieur nach zu Lutermen, die Angst kommt, aber es bestimmt nicht. Es geht neben mir, flüstert manchmal, aber die den Stift hält, bin ich. Mit der Zeit erkennt es eine neue Herausforderung. Es verspürt den Wunsch, das, was es erlebt hat, mit anderen Frauen in Sarah Branca zu teilen. Es schlagt der Bibliothek ein Brief von Lies,
Und Schreibkreisen für Frauen aus der Gemeinde vor. Donna Zulide war begeistert und have mitfreut. Beim ersten Treffen waren nur von Frauen da. Dogs G trug ein dicht Geschichte in sie. Geschichten von Verlisten, Überwindung, von Schweigen, das zu lange dauert. Schreit, als würdet ihr mit Yuka selbst sprechen. Sagt Helena. Auch wenn es niemand liest. Niemand versteht. Schreit für Yuka, die Blätter füllten sich langsam. Einige weinten still und lächelten bei Erinnerungen. Dogs begannen auf ihr Wies, sich neu zusammenzusetzen. Als es nach Haus kam, fragt Raphael. Why war es? Es war, als wird man zusammen beim Keimen zusehen, es dauert. Aber es sind schon da. Und in diesem Moment erkennt es etwas Wesentliches. Es ging nichts nur darum, Booker zu veröffentlichen oder bei literarischen Treffen zu sprechen. Es ging darum, Stimmen ebenfalls zum Blühen zu bringen. Es die den Stillstand so geverchtet hat, lehrt nun änder. Keine Angst mehr ihrer eigenen Stimme zu haben. Der Morgen war mild und ein sanft Breis strich durch die offenen Fenster des Hauses. Helena war Sonnenaufgang aufgewacht. Why in den letzten Tagen? Barfuß ging es in den Garten, setzte sich ins nachfeuchte Gras und schloss die Augen. Es atmet in ganzer, tiefer, langsamer Atemzug. Why gemmend durch den eigenen Körper und die Zeit. In der erlebt, anerkennt, es dacht nixten frissen, während Stoltungen oder unbeantwortet E-Mails. Es dacht nur in den Frieden dieses Moments, und das war selten, und das war heilig. Raphael stand wenn ich später auf und fand es nach dort, Holt vom Schweigen des Morgens. Ist etwas passiert? Fragt mit noch rauer Stimme. Ja, antwortet es und fniet die Augen. Ich habe gemerkt, dass es mir gut geht. Wirklich, es setzte sich neben es und es blieben lange still. Wir haben das aufgebaut, sagt Stein für Stein, Wort für Wort. Und mit vielen Pausen, die Pausen haben uns das Zuren gelehrt. Später besucht Helena auf Einladung der Lehrerin die Dorfskill. Es war im Projekt zur Leseförderung. Und die Kinder hatten neugierig Ausschnitt aus ihren Büchern gelesen. Als es ankam, hab ihn mit Chensoffer die Hand. Bist du echt? Fragt es misstrauisch. Helena lächelte. Komm drauf an, siehst du mich? Der Raum lacht. Und setzte es sich mit den Kleinen auf den Boden und beantwortet einfach. Fast poetisch fragen. Warum schreibst du? Hat den Butch einen Hund? Welch Farb hat den Schweigen? Dies letzte Frage begleitet es den ganzen Tag. Auf dem Rückweg, während es mit Raphael den Pfad Hugelspitz hinaufging, sagt es ich glaub, die Farbe means Schweigens hat sich verändert. Und why war es früher? In dicks Grau, fast bleiern. Und jetzt in helles Blau mit goldenen Rundern. Weiter Himmelhut, oben auf dem Hügel setzen es sich nebeneinander und blickten in die Fern. Die Stadt und ten war klein, aber voller Stimmen, Geschichten und Möglichkeiten. Raphael zog einen Umschlag aus der Tasche. Der ist für dich gekommen. Vom Verlag es nie in vorsichtig. Deren, in handgeschriebener Brief und in Vertrag. Es wollten schweigen. Die sprechen in ein Trilogie verwandeln. Ein Einleitung, ihr Stimme noch weiter auszubreiten. Lesser in anderen Teilen des Landes zu erkennen. Es las den Brief, fallte in behutsam zusammen und sah Raphael an. Du weißt, was das bedeutet. Oder, das den Welt noch größer werden wird. Und unsere? Wuchs mit ihr. Bist du bereit? Ich war es schon immer in jener Nacht schrieben es gemeinsam. Auf dem Boden des Wohnzimmer, zwischen offenen Notizbüchern und den Fenden Tassen, es sprachen wenig. Liegen die Wortfließen, jeder auf sein Wies, hin und wieder sahen es sich an. Und in diesen Blicken lag ein Gewissheit, die keiner Wort bedarf. Helena schlug das Notizbuch zu und schrieb auf die letzte Seite. Die wahrhaftigsten Neuanfänge sind nicht die Divergenheit verloren, sondern die mit ihr Atmen. Higher, jetzt, mit ihm, mit mir, ich Atmen. Und dort, in diesem Zuhaus zwischen Hugeln und Bedutungswillen still, wussten es waren bereit für alles. Was kommt Wort.